morning students. In the last class we have discussed about the group 17 elements and their atomic properties and also physical properties. Once again recall what we have learned in the previous class. Group 17 elements constitutes fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. Among these last element, astatine is the radioactive element. So we need not to discuss about the radioactive element properties. Coming to their atomic properties గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అటామిక్ సైజ్ అండ్ అయానిక్ రేడి. అటామిక్ సైజ్ కానీ అయానిక్ రేడి కానీ చూసుకున్నప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్స్ యొక్క అటామిక్ సైజ్ అండ్ అయానిక్ రేడి అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయని నేర్చుకున్నాము. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వచ్చినప్పుడు ఫ్లోరిన్ హ్యాస్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ దాన్ అదర్ ఎలిమెంట్స్. ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ వాల్యూస్. ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ వాల్యూస్ చూసుకున్నప్పుడు అటామిక్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీస్ అనేవి ఒక పర్టికులర్ ట్రెండ్ ఫాలో అవ్వకుండా లెస్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అబౌట్ ద ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్కి వచ్చి చెప్పుకున్నప్పుడు క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అనేవి రెండు కూడా గ్యాసీ స్టేట్లో ఉంటాయి. క్లోరిన్ బోత్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ గ్యాసీ స్టేట్ అండ్ bromine is available in the form of liquid and iodine is available in the form of solid. All the elements are colored compounds. అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా కలర్డ్ కాంపౌండ్స్ కింద ఉంటాయి. ఏదైనా ఎలిమెంట్ అనేది కలర్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందంటే ఇట్ గెయిన్స్ ద ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ గోస్ టు హైయర్ ఎగ్జిట్ స్టేట్ అండ్ అగైన్ దే కెన్ కమ్ బ్యాక్. ఏదైనా ఎలిమెంట్ కలర్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అంటే అది లైట్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేసుకుని గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జిట్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. ఎగ్జిట్ స్టేట్లో దాని టైం లిమిట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మరలా అది గ్రౌండ్ స్టేట్కి రావడం జరిగింది. సో ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు ఎంత అమౌంట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేసుకుందో మిగతా అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంతా కూడా ఎమిట్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ ఎమిషన్ అనేది మనకి కలర్స్ కింద కనబడుతుంది. సో క్లోరిన్ అనేది గ్రీనిష్ ఎల్లో గ్లాస్ అండ్ ఫ్లోరిన్ అనేది గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది. క్లోరిన్ అనేది గ్రీనిష్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది అండ్ బ్రోమిన్కి వచ్చి రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. అయోడిన్ ఈజ్ లుకింగ్ లైక్ ఏ వైలెట్ కలర్. సో వీటి గురించి మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో ఈరోజు క్లాస్లో మనం కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ గురించి అండ్ క్లోరిన్ ప్రిపరేషన్ ప్రాపర్టీస్ యూజెస్ గురించి నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం కెమికల్ ప్రాపర్టీస్కి వచ్చినప్పుడు ఆక్సిజన్ స్టేట్ని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిబిట్స్ -1, +1, +3, +5 అండ్ +7 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. అంటే మొత్తం గ్రూప్ 17 ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా -1 నుంచి +7 వరకు ఆక్సిజన్ స్టేట్ని చూపిస్తాయని నేర్చుకున్నాడు. సో -1 ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఓన్లీ ఫ్లోరిన్. రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్ షోస్ +1, +3, +5, +7 బికాస్ ఆఫ్ దే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో 1 అన్పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే +1 చూపిస్తుంది, 3 అన్పేర్డ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే +3, 5 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే +5, 7 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే +7 ఆక్సిజన్ స్టేట్ చూపిస్తుందని నేర్చుకుందాం. సో ఇప్పుడు వీటి యొక్క రియాక్టివిటీ నేచర్కి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ మస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ ద రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ యొక్క రియాక్టివిటీని డిస్కస్ చేసుకోవాలండి. అమంగ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ అంటే ఫ్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, ఆస్టడిన్లో ఫ్లోరిన్ హ్యాస్ అనామలస్ బిహేవియర్. అనామలస్ బిహేవియర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ దాన్ అదర్ ఎలిమెంట్స్. ఫ్లోరిన్కి డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. As we already know why, because fluorine has anomalous behavior because of its small atomic size ఉండడం వల్ల and high electronegativity ఉండడం వల్ల and absence of d orbitals కూడా లేకపోవడం వల్ల దీనికి anomalous behavior. అంటే మిగతా ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని చూసుకున్నప్పుడు ఫ్లోరిన్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అంటే కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. మనం ఒక ప్రాపర్టీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఫ్లోరిన్ అనేది డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేయడం జరుగుతుంది. The anomalous behavior of fluorine is due to anomalous behavior of fluorine at anomalous behavior అంటే డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ దేనివల్ల వచ్చిందండి. ఫస్ట్ ఏంటండి, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ less atomic size and high electronegativity nature and low bond dissociation energy.
బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ, అంటే త్వరగా బాండ్ బ్రేక్ చేయడానికి మనకి తక్కువ ఎనర్జీ అనేది సరిపోతుంది. అండ్ ఆల్సో ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ d orbitals. Absence of d orbitals. ఈ d orbitals అనేవి లేకపోవడం వల్ల కూడా ఫ్లోరిన్ కి అనామలస్ క్యారెక్టర్. మెయిన్ రీజన్ ఏం చెప్తా అంటే లెస్ అటామిక్ సైజ్ అండ్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. బికాస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 2 points, నథింగ్ బట్ లెస్ అటామిక్ సైజ్ and high electronegativity of fluorine, it shows different properties than other elements like chlorine, bromine, iodine. Okay, now coming to their properties, chemical properties. Chemical properties వచ్చినప్పుడు reactivity, reaction with hydrogen. All the halogens reaction with hydrogen. Reaction with hydrogen. This is the second chemical property. So all the halogens react with hydrogen to form hydrogen halides. Simple ga general equation ala rasandi, hydrogen plus halogens, they can form hydrogen halides. Hydrogen halides. Hydrogen and halogen తో react అయ్యి hydrogen halide form చేస్తాయి. General reaction రాసినప్పుడు H plus X gives rise to HX in రాస్తాను, where X is the our halogen, chlorine, bromine, iodine. సో ఇప్పుడు వీటి యొక్క హాలోజన్స్ ఒక ఆర్డర్లో రాసినప్పుడు ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్, హైడ్రోజన్ బ్రోమైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ iodide. These all the halides of hydrogen chloride, hydrogen chloride, hydrogen bromide and hydrogen iodide. Whenever these halides can be dissolved in water, they can form corresponding hydrohalides. వీటిని వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు కరస్పాండింగ్ హైడ్రోహాలైడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HCl can be dissolved in water, which forms HCl. HCl వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతాయంటే అండి, H3O ప్లస్ కింద H3O ప్లస్ అండ్ Cl మైనస్ కింద ఫామ్ అవుతాయి. అంటే వీటి యొక్క ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఆల్ ద హైడ్రోజన్ హాలైడ్స్ ఆర్ బిహేవింగ్ లైక్ ఏ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. దట్ మీన్స్ ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. అంటే ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ గురించి నేర్చుకుంటే, ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే కంపల్సరీ ఈ ఎలిమెంట్స్ వాటర్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు H ప్లస్ అయాన్స్ని అంటే H3O ప్లస్ అయాన్స్ రిలీజ్ చేస్తే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ కింద చెప్తామండి. సో అమాంగ్ ఫ్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ వీటిలో చూసుకున్నప్పుడు ఫ్లోరిన్ యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ హయ్యర్గా ఉండడం వల్ల ఇది లెస్ ఎసిడిక్ నేచర్ ఉంటుంది. అంటే హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్ అనేది H ప్లస్ అయాన్స్ ఇవ్వడానికి మనం ఎక్కువ ఎనర్జీ యూజ్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు గివ్ H ప్లస్ అయాన్స్. సో H ప్లస్ అయాన్స్ ఇవ్వడానికి రెడీగా లేదు కాబట్టి ఇది లెస్ ఎసిడిక్ నేచర్ ఉండదు. సో ఫ్రమ్ ఫ్లోరిన్ టు అయోడిన్ ద ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్. అంటే ఇది తక్కువ ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అండ్ దీనికి కొద్దిగా ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుందండి. సో నెక్స్ట్ బ్రోమిన్ సమ్ మోర్ హయ్యర్ వాల్యూ, ఫర్ అయోడిన్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ హయ్యర్ వాల్యూ. అంటే ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ చూసుకున్నప్పుడు hydrogen fluoride has less acidic than hydrogen chloride, than HBr, than hydrogen iodide. The reason is the bond between hydrogen and fluoride, the bond dissociation energy between hydrogen and fluoride is more. అంటే మనం ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేయడానికి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి ఇది లెస్ ఎసిడిక్ నేచర్ని కలిగి ఉంటుంది. ఓకేనండి, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. రియాక్షన్ విత్ హైడ్రోజన్ రియాక్ట్స్ విత్ హాలోజన్, దే కెన్ ఫార్మ్ హైడ్రోజన్ హాలైడ్స్. ఈ హైడ్రోజన్ హాలైడ్స్ అనేవి వాటర్తో రియాక్ట్ అవి ఏం ఫామ్ చేస్తాయంటే హైడ్రోహాలిక్ యాసిడ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి. వీటి యొక్క ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసినప్పుడు హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్కి లెస్ ఎసిడిక్ నేచర్ ఉంటుంది. లెస్ ఎసిడిక్ నేచర్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ హై అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, హై డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ. అంటే ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేయడానికి మనం ఎక్కువ ఎనర్జీ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి ఇది H ప్లస్ అయాన్స్ని త్వరగా రిలీజ్ చేయదు. అందువల్ల దీనికి వీక్ ఎసిడిక్ నేచర్ ఉంటుంది. సో దీని వీక్ ఎసిడిక్ నేచర్ అంటే త్రూ అవుట్ ద గ్రూప్ ద ఎసిడిక్ నేచర్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్. ఓకే, ఫ్లోరిన్ హ్యాస్ లెస్ వాల్యూ,
Chlorine has some more higher value than chlorine, and bromine and iodine like that. Okay, and third one is reaction with oxygen. Reaction with oxygen. Simply you can write oxygen plus halogens. Halogens to form halogen oxides or halo oxides and we form just that. Oxygen reacts with halogen, they can form halogen oxides. O2 plus halogen X, they can form XO2. This is not a correct formula depending upon the electronegativity balance, because oxygen is the second electronegative element than fluorine. Fluorine తర్వాత ఆక్సిజన్ యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివ్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఫ్లోరిన్ పోలిన్ స్కేల్ మీద 4.0 ఉంటే ఆక్సిజన్కి 3.5 ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ ఇస్ ద సెకండ్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. సో జనరల్ రిప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు ఇలా వర్డ్ ఫామ్లో రాయండి. ఆక్సిజన్ ప్లస్ హాలోజన్ గివ్స్ రైజ్ టు హాలోజన్ ఆక్సైడ్స్. ఒకవేళ ఫస్ట్ మనం తీసుకున్నది హాలోజన్ అనేది ఫ్లోరిన్ అయితే ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే మనకి ఫ్లోరిన్ అనేది ఆక్సిజన్తో కంబైన్ అవి O2F2 కాంపౌండ్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. దట్స్ వై దిస్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్. సో వర్డ్ ఫామ్లో రాయండి అందుకే. ఓకేనండి. అంటే ఫ్లోరిన్ అనేది ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవి ఫస్ట్ హాలోజన్ ఇస్ ద ఫ్లోరిన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆక్సిజన్, దే కెన్ ఫార్మ్ O2F2 ఫార్ములా కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్. అదే క్లోరిన్ అయితే Cl2O ClO2 అండ్ బ్రోమిన్ అయితే Br2O BrO2 అండ్ అయోడిన్ అయితే I2O4 I2O7 అంటే ఈ రకమైన ఫామ్లో ఉన్న కాంపౌండ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఆల్ ద ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ హాలోజన్స్ అంటే ఆల్ ద హాలోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ అన్స్టేబుల్. All the halogen oxides are unstable. That's why they can form different types of oxides. Okay, these are the common chemical properties of the halogens. First one oxygen state, second one reaction with hydrogen, and the third one reaction with oxygen. And another important reactivity chemical property of halogens is one halogen reacts with other halogen to form inter-halogen compounds. జనరల్గా మనం రియాక్షన్ చెప్పుకున్నప్పుడు కెమికల్ ప్రాపర్టీస్లో రియాక్టివిటీ నేచర్ చెప్పుకున్నప్పుడు హైడ్రోజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది, ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవుతుందండి. సో అండ్ ఫైనల్గా ఫోర్త్ వన్ హాలోజన్తో కూడా చూస్తాం. హాలోజన్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు హ్యాలైడ్స్ అనేది కరస్పాండింగ్ హ్యాలైడ్స్ ఫామ్ చేస్తాయని నేర్చుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ రియాక్టివిటీలో అంటే ఈ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్లో వన్ హాలోజన్ రియాక్ట్స్ విత్ అదర్ హాలోజన్ కాంపౌండ్స్ టు ఫార్మ్ ఏ ఇంటర్ హాలోజన్ కాంపౌండ్స్. ద ఫోర్త్ వన్ ఎలా చెప్తామంటే అండి, the fourth chemical property is reactivity of halogens with other halogens. Reactivity of halogens with other halogens. So em form avutundandi halogen plus another halogen to form an inter-halogen compounds. Inter-halogens. సో మనం తీసుకునే హాలోజన్ ఫస్ట్ ఎక్స్ అనుకోండి, సెకండ్ హాలోజన్ని ఎక్స్ డాష్ అనుకుందాం. ఎక్స్ డాష్ అనుకుంటే మన ఫామ్ అయ్యే కాంపౌండ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఎక్స్ డాష్ అండ్ నెక్స్ట్ X3 డాష్ X5 డాష్ X7 డాష్. where X is the larger size halogen, larger atomic size in halogen అవుతుంది. X dash is the smaller size halogen compound. Okay, and this question is important. What do you mean by inter-halogen compound? One halogen react with other halogen to form a new compound. Such new compound is known as inter-halogen compounds. They are having the general formula X dash, X3 dash, X5 dash, X7 dash, where X is the
one halogen which having higher atomic size, X dash is the halogen having less atomic size. Okay Nandi? Next chemical property is reaction with metals. All the halides react with metals to form metal halides. General గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామండి? Metal plus halogen to form metal halides. మెటల్ మనం ఎంతో రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు హాలోజన్ అనేది X అవుతుంది. X2 తీసుకుంటే MX2 అంటే ఈ రకమైన జనరల్ ఫార్ములా కింద రిప్రజెంట్ చేస్తామండి. ఫోర్త్ రియాక్షన్ విత్ మెటల్. ఆల్ ద హాలోజన్స్ రియాక్ట్ విత్ మెటల్స్ టు ఫార్మ్ మెటల్ హాలైడ్స్. మెటల్ వేర్ M is the metal plus X2 halogen gives rise to MX2. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మెగ్నీషియం ప్లస్ halogen is bromine, it forms magnesium bromide. Like that you can write for other metal halogens also. Okay, these are the common chemical properties of the elements. Now we are going to know about the chlorine, its preparation, properties and uses. Okay nandi, chlorine preparation, properties, uses gurinchi నేర్చుకుందాం. Chlorine. The chemical formula of chlorine is Cl2. The chlorine was first discovered by Scheele. The element chlorine was first discovered by Scheele and the name was kept by Davy. And the first chlorine discovered చేసిన scientist ఎవరంటే Scheele. Because of its chemical reactivity nature, because of its characteristic nature, Davy given the name as chlorine. In Greek language, chloros means, in Greek language, chloros means greenish yellow. ఇది గ్రీనిష్ ఎల్లో గ్యాస్ కాబట్టి డేవి అనే సైంటిస్ట్ దీనికి క్లోరిన్ అని నేమ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ద గ్యాస్ క్లోరిన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై షీలే అండ్ ద నేమ్ వాజ్ గివెన్ బై డేవి బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ నేచర్, దట్ ఈస్ ఇన్ గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ క్లోరస్ మీన్స్ గ్రీనిష్ ఎల్లో. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ప్రిపరేషన్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్. షీలే ఫస్ట్ దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేశాడంటే బై హీటింగ్ ఆఫ్ మ్యాంగనీస్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. మ్యాంగనీస్ డైఆక్సైడ్ని 5 సంవత్సరంలో హీట్ చేసినప్పుడు మనకి క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది లిబరేట్ అవుతుందండి. ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ హీటింగ్ ఆఫ్ MnO2 in the presence of HCl gas. MnO2 plus 4HCl gives rise to MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. This is our main product. అంటే MnO2ని హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సమక్షంలో హీట్ చేసినప్పుడు మనకి మ్యాంగనీస్ క్లోరైడ్ వాటర్తో పాటు క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది లిబరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ HCl we can take sodium chloride and sulfuric acid. అంటే ఈ ప్లేస్లో సోడియం క్లోరైడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నా సరే మనకి క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది సింథసైజ్ అవుతుందండి. అంటే 4NaCl ప్లస్ MnO2 plus 4H2SO4 which forms MnCl2 plus 4NaHSO3 plus 2H2O plus Cl2. So hydrochloric acid place lo, if you replace the hydrochloric acid by sodium chloride and sulfuric acid, in such reaction also it can form chlorine gas. Okay, second method is on reaction with potassium permanganate in the presence of oxygen. Reaction of potassium permanganate with HCl gas. And the second preparation is reaction of KMnO4 with HCl. అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని పొటాషియం పర్మాంగనేట్తో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి
క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది లిబరేట్ అవుతుంది. అంటే రియాక్షన్ ఎలా రాస్తామంటే ఇఫ్ HCl KMnO4 plus 16HCl gives rise to 2KMnO4 plus it forms 2KCl plus 2MnCl2 plus 5Cl2 plus 8H2O. అంటే పొటాషియం పర్మాంగనేట్ అనేది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి 5 moles ఆఫ్ క్లోరిన్ గ్యాస్ని లిబరేట్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ హీటింగ్ ఆఫ్ మ్యాంగనీస్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ hydrochloric acid. The second one is reaction of potassium permanganate with hydrochloric acid. And the third preparation is Decon process and DACON, Decon's process. Decon's process is nothing but oxidation of hydrochloric acid. Oxidation of hydrochloric acid in the presence of a catalyst, copper chloride. Decon process indicates preparation of chlorine. In this process, hydrochloric acid can be reacts with atmospheric air in the presence of copper chloride. It forms chlorine gas. And then 4HCl plus O2 in the presence of CuCl2, which forms 2Cl2 plus 2H2O. మనకి క్లోరిన్ గ్యాస్తో పాటుగా వాటర్ అనేది లిబరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాలసిస్. ఎలక్ట్రాలసిస్ ఆఫ్ బ్రైన్ సొల్యూషన్. ఎలక్ట్రాలసిస్ ఆఫ్ బ్రైన్ సొల్యూషన్. Electrolysis of brine solution. We already know that concentrated sodium chloride is known as brine solution. Concentrated sodium chloride is known as brine solution. So on electrolysis of brine solution, chlorine gas is collected at anode. ఈ రియాక్షన్ లో మనకి క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది యానోడ్ దగ్గర మనం కలెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. These four are the common preparation methods of chlorine. First one, reaction of MnO2 with HCl. Second one, reaction of potassium permanganate with HCl. And third one, Decon's process. Nothing but reaction between atmospheric air with hydrochloric acid. And the fourth one, electrolysis of brine solution. It is nothing but sodium chloride. So that chlorine gas can be collected at anode in that electrolysis process. Okay. Next, properties. We already know the properties of the chlorine. Chlorine is a greenish yellow gas. Chlorine is the first property of the మళ్ళీ ప్రాపర్టీస్కి వచ్చినప్పుడు ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ చెప్పడం జరుగుతుందండి. అందులో ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ చెప్పినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రీనిష్ ఎల్లో గ్యాస్. క్లోరిన్ ఈజ్ ఏ గ్రీనిష్ ఎల్లో కలర్ గ్యాస్ అండ్ ఇట్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఇట్ కెన్ dissolve in water and it can boils at 239 Kelvin temperature. It can boil at 239 Kelvin temperature and it can also liquefy at room temperature. అంటే మన క్లోరిన్ గ్యాస్ని లిక్విఫైడ్ ఫామ్లో కూడా మనం మార్చచ్చు. These are the common properties of the chlorine gas. Chlorine is greenish yellow in color. It can dissolve in water and it can boil at 239 Kelvin and we can liquefy the chlorine gas. That means we can change the chlorine gas into liquid form. These are the physical properties of the chlorine gas. Okay. And coming to the chemical properties. Chemical properties vachinappudu chemical properties. Chlorine gas reacts with metals and non-metals. And chlorine gas can be react with all the metals and non-metals in the periodic table. For example, metals తో తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి కామన్ గా తెలిసిన మెటల్ సోడియం. Chlorine gas react with sodium. It can form sodium chloride NaCl. This is the reaction with metal. Non-metal తీసుకున్నాం అనుకోండి, phosphorus is a non-metal. P4 plus 6Cl2 gives rise to PCl3.
P4 plus 5Cl2 6Cl2, P4 plus CCl2 because 4 phosphorus 6 to 12, 4 is 12. And chlorine gas can be react with metals and non-metals. Metal reaction అయితే ఇది రాస్తాము, non-metal reaction ఇది రాస్తాము. And the second chemical property of the chlorine is chlorine has more affinity towards the hydrogen. So chlorine gas అనేది hydrogen తో ఎక్కువగా రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుందండి. For example, this is first one, metal reaction. ఇది non-metal reaction. Chlorine gas react with hydrogen అంటే chlorine gas always more affinity towards the hydrogen. For example, మనం తెలిసిన hydrogen తీసుకున్నాం అనుకోండి, H2S plus Cl2 which can form 2HCl plus individual sulfur. H2O plus Cl2 which forms 2HCl plus oxygen. These are individual nascent oxygen అంటామండి. అంటే this is the reaction with hydrogen. Okay, so remaining properties we can discuss tomorrow. These are the two chemical properties of the chlorine gas.